Mũtambũrũko wa Nyandarua. Urerorera Kameme TV. Ndakunyitoga ni miarahuko ya muthenya wa umuthe ni thaa 7 cia miarahuko ya umuthe haria ni tariki 8 mweri wa gatatu mwaka wa 2022 gihoka no rathie na mbere na mihango yaku ya oro muthenya ni ihinda ria gukurehera ikereka ria Mohoro Gitau tukumenyithie mamwe ma maria turathie na mbere tugikuharagiriria kuma kona citiganite cia bururi wa Kenya ni njitagwo kuria wa gicimo na tugukorwo tugiteithania na nyambura mwari wa mucoria niwe mwathiriri na njira ya ciiko ndakunyitoa ugeni. Tukĩambĩrĩria nĩ atĩ makĩria ma family 40 itũũra-inĩ rĩa Likie taũni-inĩ ya Nanyuki kũrĩa nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia rĩu maraire heho-inĩ na nĩ thutha wa mwaki ũtarĩ ũramenyeka kĩhumo kĩaguo ũcina mĩciĩ yao ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Aikaria arĩa aingĩ ao nĩ aruti a wĩra kambuni-inĩ ya mahũa mathiĩte atĩ gũtirĩ kĩndũ marahotire kũhonokia hingo ya mũtino ũcio makĩũria andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria gũkorwo makĩambĩrĩria mĩtũrĩre yao werũ amu mwaki ũcio nĩ ũramatũngirie hathara ya makiri ma mbeca. Oho nĩ macokerie rũhonge rwa thima mwaki kuma kaunti-inĩ ya Laikipia hamwe na mũingĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũhũrana na mwaki ũcio ndũgathereme nyũmba-inĩ iria mariganĩtie. Kuringana na nginya ngari ino ya kuhoria mwaki nĩ yoka tene koguo tugacokia ngatho nĩ tondũ ũrĩa makorwo meharĩirie na moka na ihenya. Kũrĩ hĩndĩ marokaga mwaki magoka na maĩ magathira magacoka makaumagara magathi no rĩu nĩ mageretie mũno ona gũkorwo kwĩna mathĩna maingĩ ma maĩ gũtarĩ so nĩ tuona nĩ mageria na njĩra nene mũno no nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa indo andũ kwĩrutĩra tondũ andũ nĩ marutaga indo ikĩiyagwo no rita rĩrĩ ndinona ũici ũrekĩka koguo ndĩracokeria andũ a Likie ngatho nĩ tondũ ũrĩa mekĩte. Nĩ mamenya ũrĩa makũbanga andũ nyũmba wega, nyũmba iciĩkwo na standard njega na maĩ tũthondekerwo irima harĩa rori rĩnyuaga maĩ tondũ nĩ tũrĩ pipe ĩrĩa ĩnyuagwo maĩ nĩ rori no rĩu rori mwaki wahĩa gũkũ nyũmba nĩ irahĩa mũno tondũ rori yambaga gũcoka o taũni kũnyua maĩ na gũkũ kwĩna handũ andĩraiti ya maĩ ĩngĩkĩrwo. Tena gavana mwenyewe nĩ tũkwenda amenye atĩ wakati hii tunataka tuwe na magari sawa na watu wametrain mambo ya kuzima moto nĩguo andũ mahota kũria mwaki makaoragia mwaki andũ matige gũthĩnĩkaga atĩ rĩu andũ makũrara nja matirĩ na wa gũikara thaa ici. Ningeomba gavana wa hapa Laikipia aweze kukuja akabiliane na hii mwangaza hii na hii moto, asaidie hao watu wako hapa, aweze kuwasaidia na mavazi, wenye waathiriwa na nyumba aweze kuwajengea ingine, na wenye waathiriwa na wana kazi saa hii, tuseme kama saa hii mtu amechomekewa na kila kitu, huyo mtu ambaye amerudi chini ameviviwa na mali yote yake imeisha na moto. Haya tukima hau riboti ya mwaki tuthie nginya kuria kaunti-inĩ ya Nyandarua kuria ũmũthĩ nĩ mũthenya wa atumia ũrakũngũĩrwo thĩinĩ wa thĩ yothe na atumia magomanĩte kuria mwena wa Ndaragwa matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua. Ĩmwe kwa ĩmwe tuthie tunyitanĩre na mwandĩki witũ wa wĩra Francis wa wĩra nĩgetha tumenyithie igongona rĩrĩ rĩratwarithio na mbere na njĩra hana atĩa. Wa wĩra angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka na tumenyithie ũrĩa kũhana kũu kaunti-inĩ ya Nyandarua. Thengio makirege motogo wa gikorwo gitarĩria nĩ atĩ tũkĩrĩ kanitha-inĩ wa Mũtanga gũkũ nĩ Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua na mwena ũyũ ũmũthĩ atumia magĩũkĩte gũkũ nĩgetha makorwo magĩkũngũĩra mũthenya wao na magĩtongoretio nĩ maitũ wa kaunti ĩno Faith Gitau ndĩrĩa tũkorwo tũkĩnyitĩrĩra nake ĩmwe kwa ĩmwe tũtanagũte mathaa nĩgetha maitũ no ũkorwo ũgĩtũtarĩria ũmũthĩ nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ ĩrĩa ũrakinyĩrĩria hamwe na atumia aya. Mũthenya ũyũ wa atumia turakena nĩ tondũ thĩ nĩ ĩrathiĩ na mbere
na atumia nao maugite onao mekunyitanira na thio uria irathie. Turauga umuthi uyu mundu urenda kwendia indo ciake no endie na thimu, no eke maundu mothe na thimu, na ona guku noguo tugite ati o uguo kurathie niguo turikaga. Indo citu cia migunda turiendagia na thimu, mbeca turioyagira thimu-ini, turirihagira thimu-ini, uguo ithuĩ tutiratigwo na thutha ta atumia. Turauga ati ona uhoro wa gutuika digital ti wa athuri tu, ona atumia turi oho. Na muthenya ni uria turakenerera ati ithuĩ atumia ni turaririkanirie na ni tureririkania ati ithuĩ twina hinya wa gwaka na wa gwakũra. Ithuĩ twina hinya wa gukua ciana, ni ithuĩ twina hinya wa kurera mwana ucio, ni ithuĩ twina hinya wa kurugamia micii. No muthi uyu turauga micii itu ikurugama ni tondu wa hinya wa mutumia. Tondu mutumia angiuga muti ndukurugama ndungirugama. Uguo atumia twi guku na ni gukena turakena ni tondu Ngai ni atuhete hinya wa kuruta mawira maria athuri marutaga, ona ithuĩ ni turaruta mawira macio wega na hinya. Na niguo turauga ati umuthi muthenya uyu akorwo ni mawira ma athuri, atumia nao maheo. Gutigatuike ati kwi mawira ma athuri kana mawira ma atumia. Umuthi atumia ni marathondeka ngari wega piu, uguo twina mechanics marathondeka ngari atumia, twina maratwara ndege atumia, twina andu maratuma nguo atumia, kwina andu mararima piu atumia, nginya kwina andu maraka nyumba atumia. Uguo turakenera muthenya uyu na tukauga atumia tunyitane, tukorwo twi kindu kimwe nigetha nginya bururi witu twake hamwe na matura maitu. Thengio gicimono wa gikeigwa ni undu wa mahinda tutigugitenderia muno muthenya-ini uyu wa atumia. Reke nyambe njokie mwarokorwe mwena wa studio na kuma guku Ndaragwa thiini wa kaunti ya Nyandarua handu-ini ya Kameme TV. Ni njitagwo Francis Mwangi wa wira korewe studio. Thangi murio wira kuma kure kaunti-ini ya Nyandarua. Tugicokereria guku hakuhi na Nairobi ni ati mutumia wa mutongoria wa bururi Rachel Ruto ari njera-ini nene ya atumia ya Lang'ata, na kuria aratongoria mambura ma muthi wa gukungwira mutumia muthenya wa umuthi. Muoroto munene wa muthi uyu ni uthunduri na kuhuthira teknology hari gukinyaniria maiganania. Na tuthie mwe kwa mwe njera-ini ya Lang'ata tumenye uria maundu magiikarite kwa ndagika ino kuria mutumia wa President Rachel Ruto agikinyitie. Haya, turagithana na mwandiki witu kuma kure njera-ini ya Lang'ata nigetha tumenyithie uhoro wigie mutumia wa President Rachel Ruto uria wikinyitie njera-ini ya Lang'ata. Na ndirerwo tuthie mwe kwa mwe tuone maundu uria mahana. On 19 since changed to Karakana. Also relaunch Cross Stitch International. uria maundu magikarite muthenya uyu wa gukungwira atumia thiini wa thi. Nawe ndiki uyu urakungwira umuthi na riboti iria tugukorwo tukirumanirira nayo kuma kaunti citiganite. Atumia ni monganite na gukiri na maundu maingi marakiariririo muthenya wa umuthi. Ari kana muoroto munene umuthi maraririria uhoro wigie technology na gukinyaniria maiganania. Tuthie njera-ini ya Lang'ata. To also relaunch Cross Stitch International, whose name has since changed to Karakana. Before I proceed, allow me to convey greetings from His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Our partnership with Lang'ata Women's Prison started on 19th December 2016, when we came here to launch Cross Stitch after the Prisons Department requested that my office take table banking to the women in prisons. Just to explain a little bit, like Anne said, my daughter got the information that would bring cross-stitch to the women behind bars. But after discussing with her and talking to the prison department that time, we realized that table banking would not work. So we thought that would bring cross-stitch, which we did in 2016. Our visit reminds me of various scriptures that describe our activities here.
Matthew 25:36. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Hebrews 13:3. Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who were mistreated as if you yourselves were suffering. I love the scriptures because they give us practical advice and solutions for every situation. As Christians, we are called to be hearers and doers of the word. This is why, for me, Karakana Project is very close to my heart, as it speaks to my commitment to do what God requires of me. Since 2016, Karakana Project has trained over 1,500 women who have produced quality artifacts that have earned them 5.15 million Kenya shillings. Cross-stitching is a source of hope for the women in prison. It gives them dignity, a livelihood, respect from family, and a feeling of achievement. This also contributes to mental well-being and an income-generating indigenous skill. Other benefits of cross-stitch include an improvement in cognitive, emotional, and social well-being. It is therapeutic with a neurochemical effect on the brain. By decreasing stress hormones, it is relaxing, keeps one busy, and gives a sense of accomplishment. Our relaunch today is two ways: to increase the number of beneficiaries in the 5 women prisons we are already working with. That is Lang'ata, Nakuru, Shimolatewa, Kakamega, and Kitale women prisons. And second, to grow our reach to all the 44 women prisons in the country, holding a total of 6,000 women. We want to expand Karakana, thank you. We want to expand Karakana offering to include other forms of creative art like crochet, bead making, basketry, needlework, knitting, and more, just like I've seen when I did my tour in the workshops. We encourage each one of you to take up one of these creative arts. Ladies and gentlemen, when you think about life as a journey, a stitch can mean an event in our path of life. Cross-stitching is a reminder there is a bigger picture, that all the elements of our experiences are just part of a whole beautiful composition. And I thought just demonstrate a little bit about cross-stitch for some of us maybe that are not very familiar with the cross-stitch. So when you look at this piece of cross-stitch, thank you, Maureen. This is how let me just do this. This is how the piece of cross-stitch comes. Thank you, PS. So put it this way. I'm sure you can see that. This is the original piece that comes, and I must say that cross-stitch has been simplified these days. The days when we did cross-stitch, when I was in my 20s, it just used to be on a white fabric. So you had to translate from a pattern and bring it to this. I mean, it was very difficult. One of the aya tugithiaga na mbere na gukungwira muthi wa atumia thiini wa thi yothe na kio kiama kia UDA muthenya wa umuthi ni kiuma na mucemanio na kuria mwandiki mukari wa kiama giki uria wekaine ta Cleophas Marara arathie na mbere na kuheana ndumiriri thutha wa mucemanio wao wa thiini na tuthie mwe kwa mwe thiini wa cikaro ici tumenye uria maundu magaikarite megemaine na kiama giki kia UDA for their actions and repay the money they have stolen. We also ask Kenyans not to be hoodwinked and used by selfish leaders who advance their parochial egoistic interests. We urge the anti-graft agencies to hastily commence investigations in light of the revelations by controller of budgets and unearth all the corrupt leaders and their accomplices. We also demand an audit of all the capital projects undertaken by the rogue handshake regime
in view of ascertaining whether public funds were expended on private business. The investigations should not be limited to pilferage of public funds, but deliberate collapse of institutions, repatriation of looted money stashed on offshore accounts, and suspicious tax exemptions by compromised officers of Kenya Revenue Authority. To crush impunity, we demand the investigations. We demand that the investigations extend to those that misused public funds and public facilities, ordered extrajudicial killings, forced disappearances, and wanton destruction of livelihood through a weaponized criminal justice system. All the culpable public officers who are used to steal from Kenyans must face the full force of law, and no amount of maandamano or cajoling will save them from the wrath of wananchi, and independent authority constitutionally mandated to execute their mandate. Kenyans want food, not maandamano. Kenyans deserve justice, not maandamano. So we are telling Raila Amolo Odinga that kesho unapoamka asubuhi kujaribu kufanya maandamano, we shall want you upeleke wale watu wote ambao unafanya nao maandamano. Aya ni urugari wa kiuteti uria ugikiri kuo na uhoro wigi maandamano na marakiaririria ndeto ya Azimio uria makoretwo makiheana mikana ya gukorwo makirurungana thutha wa micemanio yao iria makoretwo magitabania kona citiganite cia bururi wa Kenya. Aikari a gicigo kia ubunge kia Maragwa nao nimoritie abunge a icigo ithatu hiria ni hamwe na Kiharo, Gatanga, Rondo mwe na Maragwa kunyitanira na gwitikaniria kumbwo kwa gicigo kieru kia ubunge kuma miena-ini iria igumagirwo muno makiria ni wagi wa mbura ya kuigana. Aikari a mendekithitio makiuga ati icigo iria cigumagirwo ni ng'aragu nene kaunti-ini ino ni ithutukanagio muno makiria ni thirikari hoka ni uheani wa uteithio wa irio undu umwe na tabarĩra cia uthii wa nambere. Aikari a wadi thathatũ cia gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mathaganĩtie mũcemanio mwena wa Icagaki Maragwa kwarĩrĩria maũndũ megiĩ tabarĩra cia ũthii wa nambere mwena ũcio. Mĩhaka ĩno ĩrorwo wega nĩgetha andũ arĩa kũrĩ a Kĩanda rĩ kũrĩa kwaraga riũa mũno rĩ mathondekerwo constituency yao torĩa twarĩ na Makũyũ na kũrĩa Kĩanda nĩgetha arĩa marakuria macani gũkũ rũgongo rĩ matigwo na gũkũ rũgongo magĩkuria macani arĩa nao marorwo. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ aikari aya nĩ mendekithĩtio kũmbwo gwa gĩcigo kĩerũ kĩa ũmbunge kĩrĩa kĩbatiĩ kũmbwo kuma kũrĩ icigo-inĩ iria citamũkagĩra mbura ya kũigana kaunti-inĩ ya Murang'a iria nĩ hamwe na Gaturi na Kambĩrwa iria irĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ, Kabiti na Makũyũ gĩcigo-inĩ kĩa Maragwa hamwe na Ithanga, Kakuzi na Mitumbiri mwena wa gĩcigo-inĩ kĩa Gatanga. Nĩgetha ona equalization fund thĩinĩ wa thirikari ona ithuĩ tũkaheagwo ta andũ a Wajia. Ũmũthĩ ũtũraria ũngĩthiĩ na gũkũ Wajia na gũkũ Turukana tarĩ kũrarĩ na basarĩ we ũkĩheana 2,000 na 3,000 acio maraheo 100 na 180. Gũkũ gwitũ nĩ kũrĩ kũndũ gũkoragwo kwĩna ng'aragu no hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩka nĩ gũkũririzwo irio cia kuheana kuria kwina ng'aragu gwitũ kwiragwo gutire ng'aragu. Ihinda-inĩ riu aikari a wadi ya Gĩnda nĩ mendekithĩtie marekwo maikare o gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa nĩguo mathiĩ na mbere na kũgunĩka na tabarĩra cia maĩ iria mahetwo nĩ thirikari ya kaunti ĩno. Thĩinĩ wa constitution nĩ kũrĩ community participation. Ate kwani ya constitution yugĩte the sovereign power belongs to the people of Kenya. Yes. Na ithuĩ the people. Yes. Na nĩ twagĩrĩirwo nĩ kuga kana tuge aca. No gũkorwo hena wara mũkungie ndemu ĩno yathiĩ mwena wa Kĩharũ rĩrĩa IBC ĩgũka gũgatuĩka atĩ ona maĩ ma Gĩnda me mwena wa Kĩharũ gũtuĩke rĩngĩ nĩ kawara gakungĩtio rĩu haha mwĩcirie. Oho nĩ mendekithĩtie gwakwo gwa thukuru wa arigitani thibitarĩ-inĩ wa Maragwa Rural wa gĩkĩro kĩa level 4 nĩguo kũhe kanya arutwo arĩa marathomera kothi cia ũrigitani kwĩrutĩra wĩra wa ũrigitani thibitarĩ-inĩ ũcio. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a.
Agio gathoni tugithie na mbere aikari na ahũri a biacara mwena wa Viwandani rodo mwena mukuru kwa Rubeni ni maugite ati maraikara riu na haho riri meregereire mbura netanyitwo kwambiriria na ni thutha wa gicunje kia ndaraca iria inyitithanitie matura maya meri ukunikwo na muthanga. Aikari aya ni morotete mwene kandarathi na uria waheirwo wira wa guthondeka ndaraca ino makiuga ati gwa kahinda ka miaka iri gutire wira akoretwo akiruta. Maugite ria muthia riria mbura nene iri gakura onjoria aingi marigereirie na kuhinga biacara ciao ani thutha wa mai kwaraha iganda-ini oro umwe na nyumba ciao cia biacara. Last time mvua ilituathiri juu mifugo zenye tulikuwa tumefuga zingine zilikufa. Hii mto pahali yenye imefungiwa ni pale kwa daraja. Contractor mwenye anatengeneza barabara amekaa muda na barabara kilomita 3. Je, hata kama wenye wanapeana hii contractor kwani huwa hawatembei waangalie kazi inafanyika ama huwa haifanyiki? Juu ukiangalia tuseme barabara kutengenezwa hakuna vile inaweza chukua miaka 3 kilomita 3. Kwa daraja hapa imemaliza miaka 2 daraja peke yake ikitengenezwa na hakuna hata pila moja imewekwa. Ni mchanga inakuja inawekwa, wanatoa wanaweka mahali fulani, wanasema wanataka kulete mchanga ngumu ndio wakijenga pila ikue farm. So sisi tunaangalia tunaona ni kama njama ya yeye kuendelea kukaa na hii contract watu wakiadhirika. So sisi tulikuwa tunaomba serikali juu pia hata hawa nayo wanaangalia, na sisi ni wananchi wa hii nchi, tuko kando ya hii mto, kuna miradi zenye zimewekwa na hii maji saa zile inajaa pale imefungiwa huwa inarudi kuingia huku pahali miradi ziko hata kwa makampuni. Hizo makampuni zenye ziko jirani ng'ambo zinaathirika juu ya hii daraja. Kuna watu wako hapa kwa hii kampuni. Hebu saa hizi kunyesha uone vile kutakuwa. Itakuwa kama wakati wa El Nino watu walikuwa wanachukuliwa na helikopta hapa. Wataathirika wananchi. Hii kampuni imejaa wananchi, ile ingine imejaa wananchi. Ukienda hivi chini kijiji mto imefungwa imefanya makosa gani? Kama ni contractor atatolewa yeko ule mtu anajua njia, ama watufungulie mto kabisa ikuwe clean. Sisi tutafanya kazi, tunambaka tulikuwa tumeanza usafi wa hii mto. Tulikuwa tumeanza kusafisha huku tukipanda miti. Turudishiwe hiyo kazi, sisi tutajitolea kama vijana, tusafishe hiyo mto, tutoe hizo makaratasi na tupande miti. Hiyo tu ndio ombi yetu sisi tunaweza omba kwa serikali. Nayo kamite ya bunge ya Senate nĩ tabanĩtie gĩikaro na kĩama gĩa gũtetera ahũthĩri a thitima gũkũ bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa gwetha kĩhonia kĩa ngarama ya igũrũ ya thitima. Thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kamite ĩno nĩ yendekithĩtie kũmbwo gwa kamite ya mwanya ya gũthuthuria marĩhi ma thitima. How they came into being, what the rates they were given, and for how long the contracts were signed. Because we also feel like the energy sector is one of the enablers that the Kenya Kwanza government has committed itself to ensure that the cost of energy comes down. We also feel like the country has been taken hostage by a few IPPs. We know the issue of accountability, the issue of transparency has also come into play. We are also alive to the fact that the last regime did a lot to mismanage the energy sector by making a lot of roadside declarations without looking at the strategic consequences of the decisions they made. Therefore, this committee resolved to have an inquiry moving forward. We're starting to do one from the 20th of this month, and we want to start with all the IPPs, including the Kengen, the Lake Victoria, Olo Power, Kipeto Energy, Africa Geothermal, Rabai Power Plant, Thika Power Plant, Trump Power Plant, Gulf Power Plant, Ibea Africa, Gariza Solar Pump, which we just said that is owned by one of the government corporations. This committee is also dedicated to address with the executive the issue of taxation of VAT because we are left to the fact that 52% of the bills that we pay to the Kenya Power goes to the taxation and levies. This committee is up to the requirements of wanting to sit down with the executive and address that issue. We as a committee, we as a government, we must bring the cost of power down if indeed we will need to move the economy of this country. We are left with the fact that the president committed himself that he wants to start cottage industry. And we know power is one of the most expensive factors that goes into this, and therefore, without addressing the issues of power, we are not going to be able to realize industrialization of this country.
Mwirori wa Kameme TV mwathiriri na njira ya ciiko etagwo Nyambura mwari wa Mucani na nie njitagwo Gicimo na hau neho tugukorwo tugikinyia Mohoro Gitau muthia ngikwendera miarahuko miega huthie na mbere na gwaka bururi angikorwo ni uma na mihango ugutigarĩtie angikorwo ni kuhuruka thie na mbere na gukenerera tabarĩra iria cikurumirira tucemanie muthenya wa rucio ugie na miarahuko miega kwa heri. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ. Umako niki wago ni gukorwo kinyite guku tha 4 kaithiaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio